Okay, guys, welcome back. It's an indeterminate amount of time later in the week. I'm recording this not too long after the last one. I took a quick break. That's about it. So, I'm sorry, I'm kind of getting out of it. I'm getting kind of tired. Recording this a little bit after the last one I just did that will go up on Wednesday. This one will come out a little bit later in the week once I have time to sub the election. I almost said trial. Sorry, it's not a Saibon, it's a Senkyo. So yeah, once the election's good to go, we're good with that, and I will go ahead and do that. I probably won't. I probably won't have time on Wednesday to do the subbing. I'm holding off on uploading things on Tuesday night Japan time just because I might be able to get them out together, but we'll have to see. So, yeah, we'll see. This is probably going to go up like Friday Western Hemisphere time, I guess, because I need time to do the subbing, and tomorrow's probably going to be tough because I have to meet Nate to send out some stuff for, like our store and stuff. So I don't know how long that'll take. Alright, anyway, let's get going. Okay. So you. Okay. You. Uh-huh. I don't know why you're still voting. Uh-huh. Okay. Okay. Uh-huh. And, alright, that's you this time. Alright. ほぼ互角か。人生で輝けるのは一瞬って言うもんね。Alright, so I noticed some interesting things going on here. First, Ichika didn't side with us, which is very interesting to me. Also, Asha didn't side with Kasha, which was kind of interesting. Because, I mean, I don't know. A lot of the twins that I know in real life also disagree on major issues, but I just find that interesting, because thematically, story-wise, you know, it's a thing. Also, why the hell is Hakushu still voting? Like, that raises questions as well. So I'm not sure what's going on there. Unless he's kind of like Misa, and it's just like his you know, AI that's voting based on all of the information that Alice has gathered, which could be the case. I don't know if they're going to explain that, but anyway. Alright, well. It seems as though things are kind of split down the middle, eh? It certainly looks like, you know, a human's life is something that glitters within a moment. 死ぬ時が分かれば、その一瞬を捕まえられるかもしれない。If you know the time of your own death, then you might be able to just take hold of that single moment and get the most out of it. それとも知ったところで幸せになれないのかな。深いね。However, on the other hand, if you know, it may make it impossible for you to be happy. This is deep, isn't it? さて、それでは皆様、活発な議論をぜひお願いします。Alright, everybody, let's have a clean discussion here. Phase 1. 私は自分の寿命を知ることはとても有意義だと考えております。理由を聞いてもいいですか？だってそうではありませんか？自分の限界を知っていればその後の予定が立てやすくなることでしょう。予定？時間は有限ということは誰もが自覚していると思います。それが具体的にどれくらいかが分かればとても便利ではありませんか？便利？例えばこれから試験があるとして、それがいつかが分からなければ勉強の予定など立てにくいでしょう。そこまでうがった主張ではありません。Yeah, I agree with that. なるほど。確かにそうです。ですが、
こちらの意見もいいですか。お伺いいたします。寿命を知れば人生の予定が立てやすくなる。確かにそうかもしれない。ですが死とは絶望そのものです。乗り越えられるならいい。だが人はみんながそんなに強いわけではないでしょう。死の瞬間に怯えながら生き続ける人生を歩むのですか。興味深い意見と言えるかもしれません。反論はありますか。それよりも先に私の意見を補強させていただきます。こんな話をご存知でしょうか。死刑宣告を受けた犯罪者は獄中で芸術的な才能を開花させることがあるそうです。そうです。死の宣告は秘められた力を引き出す効果があるということですか。思い残すことがないように己の全てをかけること。それはただ生きているだけでは一生成し得ないのかもしれません。寿命が短いことが分かり、思い残しをなくそうと努力する。それが必ずいい結果になるとは限らないのではないでしょうか。それは人によるとしか言えません。私はただ寿命がわかることで秘めた才能が現れたり悲願を叶えることができるようになる。実際にそうなったケースがあると言ったまでです。もしかして恋の話でしょうか。そうでしたか。それは残念です。討論が横道にそれているようですけど。失礼いたしました。ここまででどなたかご質問はございますか。ええ、どうぞ。どうしてそんなことを。そうならないように楽しいことを考えましょうという考え方です。それが人生を楽しむ秘訣、人生の充実となるのではないでしょうか。そうすればきっと死の恐怖にも耐えられるでしょう。そろそろ話を進めてもいいでしょうか。できれば私は全員の納得を得て投票に移りたいのですが。気持ちはわかりますが時間は限られていますから。ではまとめるとこういうことでしょうか。人生の充実とは死の恐怖を乗り越え得るもの。それは間違いありません。では例えば恋心なんてのはどうでしょう。あなたも恋を。いや、あくまで一般論です。確かに恋する男女が死の恐怖を乗り越えるという物語が多い。互いに結び合った絆が時に多くの困難を乗り越える力になることは俺も理解しています。ええ、私もそういうお話は心を惹かれるものがあります。ロミオとジュリエットなどは大変素晴らしい作品だと。けどそれはあくまでお互いが思い合っている場合でしょう。一方的な恋心ではとても死の恐怖を乗り越えることなんてできないので。それならば恋を叶えればいいだけではありませんか。それで解決する問題です。全員が全員そういう思いを叶えるなんてできないでしょう。 Okay,
Okay, I wasn't 100% sure about that one, so I'm pretty good. I'm pretty happy. そんなことはありません。思いがあれば不可能などないのです。思いが強ければ必ず叶えられます。そのための努力も惜しみません。その思いと努力こそが真の美しさと言えるのではありませんか。そうですか。はいはい。議論も一区切りついた？それじゃあこの辺で締め切りね。Hey, hey! Alright. Have we already reached the first part of the first stopping point of our argument? Alright then. Let's go ahead and cut it off here. 有権者の皆様、投票をお願いします。Okay, everybody. Constituents, go ahead and vote.賛成派が優勢だね。このままじゃ反対派の代表は追放されちゃうよ。Whoa, looks as though the agreeing side is taking the lead. If things keep going this way, does that mean that the anti-side is going to be exiled? ここからひっくり返してみせるさ。Listen, from now on, I'm going to be able to make a comeback. おお、それは楽しみ。それじゃあ、どんな議論が飛び出すのか見守ることにしようかな。Oh, I'm looking forward to it. Well then, I'm pretty happy to see where this conversation's gonna go. Ike はございませんか？もう討論は再開しているはずですが。そちらの主張は大体理解できました。そこで今度はこちらの主張についての質問に応じようと思うのですが。特にありません。質問しても。ええ、どうぞ。自分の恋心について
努力を惜しまないと言っていました。それは相手があってのことですよ。それはどうかいたしましたか？その相手があなたに答えてくれなかった向こうにも寿命があり、あなたにかまけている時間がないと判断された。努力いたします。いえ、相手はもうあなたのいない予定を組んでいるんです。それは仕方がありませんね。ですが、それが努力をやめる理由にはなりません。命は短く、時はとどまることがないのですから。それならば悩むよりも行動するべきなのです。行動したという事実は紛れもなく充実につながるのですから。あなたの充実については分かりました。ご理解いただけたようで何よりです。ですが、その結果としてあなたの死後に残される人間がいたらどうでしょう。出会いはどこででも起こりうるはずです。だとすれば出会いはあなたの死の直前にすら起こるのでは。もしその人があなたに恋をし、あなたもその人に恋をしたなら、それは何の予定も立てられない悲しい別れになってしまいませんか。これ以上の出会いはないと、そう思います。だって私たちの運命はすでに決定しているのですから。何かおかしなことを言いましたか？いえ、それではこの質問はここまでです。他に何かございますか？あなたは先ほどこれ以上の出会いはないと言いましたね。それが？それはあなた個人の話では。確かに。私個人の思いですが、何か問題でもございますか？それにしてもまとまらないものですね。何のことですか。もっと簡単に皆さんを説得できるものと。大した自信ですね。皆さん、私の意見を理解してくださっているでしょう。それはつまり納得の余地があるということです。あら、そうなんですの？詳しい話をお聞きしたいです。
everything to say about this later. Okay. それは何とも個人的な思いですね。だから他人を置いていっても構わないと。どういう意味でしょう。そんなことを言った覚えはありませんが。いえ、言いましたよ。少し遠回しにではありますが。あなたは言いました。予定にこれ以上の変更はないと。それはこれから出会う誰も彼もがあなたにとっては価値のない存在だということにはなりませんか。そんなことはございません。ではなぜ運命は決まっていると。そう信じることは悪いことでしょうか。そんなことは言いません。ただあなたに残された恋人はとても寂しい思いをするでしょう。私は残していきません。決して。はい、議論も一区切りついたみたいだからこの辺で締め切るよ。 Okay. Looks like we've reached a stopping point in our debate. Okay, let's go ahead and cut it there. それじゃあ有権者の皆様投票をお願いします。 Okay, constituents, go ahead and make your votes.賛成派が優勢なのは変わらずだね。反対派のみんなは頑張らないと代表が追放されちゃうよ。 Looks like the Force side is once again keeping their lead. Hey, anti-side, if you don't hurry up and do your best, your representative is going to get kicked out in an exile. 随分と横道にそれてしまいました。これは寿命を知りたいか否かがテーマの討論のはずです。
横道になどそれていないでしょう。寿命は決まっている。知ることができるなら誰が残されるかもまた分かっているということです。つまりあなたの主張する充実した予定はその実他人の人生の束縛を受けるものだ。その相手との絆が深ければ深いほどその束縛は強くなるはず。運命のパートナーと共に歩むのならそれは最高の充実ではありませんか？なぜ一人なんですか？だってあなたはきっとこう考えているのでしょう。恋する相手と二人ならどんな苦難にも耐えられる。その通りですが何の問題がございますか？それだけで済むはずがない。あなたには家族がいる。父親や母親、もしかしたら兄弟姉妹。それは相手も同じでしょう。家族は大切だ。そうでしょう。社会的に考えて寿命のわかる幸せな世界を実現すると時間の残されていない人間の煩悩が優先される世の中になるはずですよ。それはだとすれば残された人たちは先に行く人たちのためその時間を割かなければならない。それがだんだんと積み重なっていけば後に残された人たちにどれほどの自由があるっていうんですか。それは譲り合えばいいだけです。あなたは先ほどパートナーと共に歩むことが一番の充実と言いました。そんなあなたが譲り合いを。ええ、その通りです。しかし不特定多数で譲り合う以上そのパートナーといる時間は減っていくのでは。それはあなた以外の人たちも同様だ。結局誰かが割を食う。そうしていくうちに残り時間の少ないものから切り捨てられていって最後には誰も何も成し得ないまま時間ばかりが過ぎてしまうのでは。それはわかりますか？譲って全てを半端にするか自分以外を切り捨てるか結局はその二択なんですよ。あなたの言う生き方は。そもそも確か前のところに言いましたね。決して残しはしないと。おかしな話ですよ。誰も残さないのであれば譲り合う必要なんてないのでは。つまりあなたの残さないには家族は含まれてはいない。そんな相手にあなたが時間を譲り合うとは思えませんね。本当は自分一人が幸せならそれで満足なんでしょう。そんなことはありません。本当に。なぜ同じ質問を？いや一つ聞いてもいいですか？これが最後だというなら伺いましょう。無駄な質問が多すぎて少々うんざりしておりますので。残される人と共に歩むのがあなたの望みですか？そう申し上げております。ではなぜ残しはしないと言い切れるんですか？たとえ最後の瞬間まで寄り添ったとしても残される人は必ずいるはずです。何と言われましても私は愛する方と最後まで寄り添う、そういう運命なのです。あなた愛する人を道連れにしようと思っているんですか？何をおっしゃっているのですか？あなたは愛する人を残さない。それは本当なんでしょう。でもそれは最後の瞬間をあなたが決めるか。つまりあなた
私の望みはあなたには理解などできないでしょう。Pretty sure I know which one it is. It's just. 私の望みはただ愛する方を永遠に愛し続けること。何かおかしいでしょうか。永遠になんて愛し続けられない。どうしてでしょうか。人が永遠ではないから。それだけじゃない。人の気持ちだって変わっている。その通りです。それは認めるのか。ですから共に死ぬのです。愛が深まった時に最も幸せだと感じられる瞬間に、そしてその瞬間は永遠へと変わるのです。つまり相手を殺すんだ。それ以外に方法がございますか。それがあなたの本心なんですね。確かにそういう愛もあるかもしれません。愛する人と共に死ぬ、そういう人も中にはいるでしょう。では何が問題なのですか。相手が望めば問題はありません。でもあなたは一度も相手の気持ちについて触れなかった。私の愛する人が私を愛しているのですから、わざわざ気持ちを確かめる必要などございません。俺は愛する人のために死ぬことはできません。それについてはいろいろな意見があってもおかしくはありません。問題は相手がどう考えているかを知ろうともしないで自分の判断だけで勝手に決めつけているあなたの方にあります。何をおっしゃりたいのかわかりませんが、あなたの愛はただの独りよがりなんですよ。相手がどう思うかでもなく、相手のためにでもなく、ただ自分のためだけの独占的な愛し方しかできない。ですから愛とはそういうものなのでは。認められなければ存在できないほど愛は強量ではありません。もういいんですよ、サルさん。どうしてでしょうか。ここで愛の定義なんてする必要はないし、そんな時間もありません。ただあなたの考えはもうみんなに知れ渡りましたし、そんなあなたが望む世界を支持する人が多いとは思えません。なんていうか、とりあえずこれで一つの結論が出ちゃったみたいだね。I wonder. Seems like right now. Seems like right now. It seems we've reached some sort of conclusion. それじゃあ投票に行ってみようか。Well then, why don't we go ahead and vote? Now that I know how to do it, it's much easier. カーシャちゃん、残念だけどこれで追放だね。 Kasha-chan, I'm sorry, but gonna have to exile you. 本当にそうでしょうか。 Is that really true? いや、もう決まっちゃったんだけど。 Huh? Well, yeah, I mean, it's already been decided. それでは最後に
白秋様とお会いする時間をいただけませんか？ So, at the end, will you be able to give me some time to meet with Hakushu-sama? それくらいはしていただいても良いと思うのですが。 I mean, I feel like just asking for that isn't asking for much. ダメダメ、誰にも合わせないよ。だって君の望みは分かってるんだから。 No way, no way. I can't let you meet anybody. I mean, everybody knows what you want. アリス様、あなたには慈悲の心はないのでしょうか？ Alice-sama, you certainly don't have a very merciful heart, do you? そう言われちゃうとね。もちろんあるよ。Well, even though you say that, it certainly is not the case. That wasn't a lie? では、 Well then. アリス、本気か？ Alice, are you being serious right now? カーシャちゃんと同じくらいはね。No, just as serious as Kasha-chan is. わかりました。本当に残念ですが。I understand. It really is a shame, but... あ、自覚はあるんだ。 Oh, it seems as though she understands. 一条様、 Ichijo-sama? なんだ？ What? それでは一緒に。 Well then, shall we go together? 断る。 No. そうおっしゃると思っておりました。ですが一条様、 I thought that you might answer that way. Well then, Ichigo-sama. 私があなたのおっしゃる通りの人間でしたら、そんなこと気にすると思いますか？ If you were the person that I was talking about, would you feel differently? お前がどう思うかは関係ない。俺はお前と一緒に死ぬつもりはないし、それができるとも思えない。 I don't really care how you feel about me. I have no intention of dying with you, and therefore I can't assume that I would even if that were the circumstance. ま、そういうこと。君はそこから動けずに、ただ追放される。それはもう決まってしまったことだからね。 Alright, well, that's that then. Okay, well, before things get going anywhere else, it's time to just exile you. Sorry, everything's already been decided. それでは仕方ありません。 Well then, I suppose it can't be helped. 仕方ない。 It can't be helped. Huh, I thought she would have completely lost it. これが運命なのでしたら受け入れましょう。 Well, if this is my fate, then I shall accept it. 意外だな。一人で死ぬのは嫌なんだと思っていた。 Huh. Well, that's unexpected. I would have thought that you'd not be happy to die alone. それはもちろんそうですが、美しいまま記憶に残るのもまた運命というもの。 Of course, that is the case, but it's also my fate to be remembered beautifully in everyone's memories. いや、お前は誰の記憶にも残らない。 No, you're not going to be left in anybody's memories. どういうことでしょう？ What does that mean? みんな、お前のことは忘れるし、思い出そうともしないだろう。 Everybody's gonna forget about you, and therefore they won't be able to remember. 俺も、ここから出たら、すぐに忘れる。 People people cannot remember things they've forgotten. People die when they are killed. Also me, when I get out of here, I'm gonna forget about you too. I like that that's not a lie. Like he's not gonna be forced to forget by Alice, but he's just gonna choose to forget her. ですが、白秋様はあの方だけは。 But Hakushu-sama, I only want it for him. ああ、残念だけどそれはないよ。
Well, sorry. That's a shame, but, well, sorry. It's just not gonna happen. なぜですか？ Why? Well, okay. So, I understand that you can kill these guys in any order, so presumably their dialogue doesn't change, but it is a little bit weird that she should have forgotten about him, and then she remembers about him but doesn't remember that he already got exiled, so that's a little bit awkward about, you know, the way the game is written. When you have a game like this and you're gonna let the player choose to do things in their own order, things like this happen, and honestly, like, this isn't that big of a deal. I feel like it fits together pretty well in most other ways, like 90% of the time, so it's not a huge thing. It's just a thing that bothers me a little bit, that's all. Anyway, why? 秘密。 It's a secret. 信じられません。あの方だけは。 I can't believe this. Only for him. そういうルールなの。まあ、今から追放されちゃう君には関係のない話だけどね。Well, that's the rule. Okay, I'm going to go ahead and exile you anyway, so I guess this doesn't really matter to you. ちなみに僕も記憶になんか残さないよ。記録になら残すけど。 By the way, I'm not going to remember you either. I mean, you'll still be in the memory banks, but... 信じない。私は。 I can't believe it. I... はーい。それじゃあ、さようなら。 Okay, well then, see you later. In that place, a kind older brother and his two twin sisters lived. The twins were as cute and pure as angels. However, the twins loved their brother far too much, and one day, they tried to take him from the other. The older brother loved both of the twins, and therefore, he tried to treat both of them equally. However, the twins were not satisfied with only half of him. They no longer loved the older brother who was now only half. And then, on another day, a new older brother, a new older brother appeared. Oh, I wonder if he's not actually their brother, and they were just calling him like Oni-san because, you know, he's an older guy. So kamone, I don't know. Could go either way. All right. And then another older brother appeared before the two. This time, they had to make sure that they got a hold of him in the proper way. If he was split in half between the two of them, then they wouldn't be able to be satisfied. Well, they began their new life with their new older brother. Both twins began to think about ways to make him her own.
However, every time Kasha opened her eyes, the world went black, and the election began. 楽しい楽しい。選挙の時間だよ。At the election, Kasha made her hope known to all the others. If she was able to convince everyone else that this would lead to happiness, then Alice-chan would grant her wish. Of course, everybody didn't. However, no one admitted that she was correct, and she was exiled off into the woods where the monsters lived. Kasha knew. Okay. Kasha's hope was to know exactly how long she had left to live. 私の願いは寿命を知ること。無駄なことはしたくありませんから。My hope is to know how long my life will be. Therefore, I won't do anything pointless. If she knew the moment of her own death, then she'd be able to more effectively use the time that she had left with other people. That was what Kasha-chan thought. However, what Kasha-chan truly wanted was to enjoy happiness forever, and in the moment of supreme bliss, kill the one that she loved, and die herself. Kasha-chan was ready to kill with her own hands. The greedy Kasha was unfortunately exiled. 愛する人はどこでしょう? I wonder, where's the one I love? Exiled from the one place of safety, Kasha-chan headed deep into the woods. In her hand, she held her fantastic katana, which was able to cut through anything. Oh, badass. Fucking sweet. Whenever she met a monster in the woods, Kasha-chan would cut it in half. Drenched in the blood of the monsters, Kasha-chan looked like a red angel. 愛する人はどこでしょう? Where's my beloved? Kasha-chan continued on into the forest in search of the one she loved. ここにもいない。いるのは化け物だけ。He's not here. The only thing here are monsters. Yourself included. And then, at that moment, Kasha-chan turned into a crimson monster. The end. So that's interesting. Alright,
Alright, so I have a couple of things that I want to say. 僕よりも要くんの方が聞きたいことがあるんじゃないかなって。 So, I guess I'll do this little last bit, but there is something that I want to address here real quick, and it's the whole thing about Misa having a boyfriend and Kaname like freaking out about it. I mentioned a while back that I felt a little bit skeeved by the fact that Misa and Nori are treated as kind of like very young children when they're supposed to be 13. And with Nori, it makes sense because she's, you know, she can't remember anything, so mentally she is kind of like, you know, an infant. But, you know, Misa's always, like, represented as this, like, you know, it makes her sound like she's, like, 6, or, like, you know, like a very young child rather than 13. And as someone who taught elementary school and junior high for, like, 5 years, those are two very different, like, stratum. You know, like, kids are very different at 13 than they are at, like, 5, right? And, that really bothered me, okay? So with this, right, and I had mentioned that I was like, I feel like I'm giving the game too much credit, but I was like, I would hope that maybe one of the themes is that, you know, Kaname himself remembers Misa that way, because he can't deal with the fact that she was growing up. And, you know, he remembers her as this, like, pure and good little child, and instead of, like, you know, being like a teen, like a young teen. So I was like, I feel like that's giving the game too much credit, but, you know, in a perfect world, that's what it would be about. However, here, where she's talking about, like, oh yeah, I had a boyfriend, and he's like, what? You had a boyfriend? Like, what the fuck? Which, I mean, you know, there are a lot of, you know, older brothers who I guess feel that way about their younger sisters, but, like, his reaction to it, like, he overcomes it pretty quickly, and his reasoning is pretty normal. He's like, oh my god, I wonder if I know him, and then he's like, well, I might not know him, because I don't know every single one of Misa's friends, and, like, that's, like, a normal reaction to have, right? So I'm now kind of like, hey, maybe that thing I said about, you know, one of the purposes of this game being about Kaname, you know, the whole thing is about lies and stuff, and it's like Kaname is unaware of the lie that he keeps telling to himself, in the fact that he's so caught up in his own perceptions of what other people are like and what's going on, that he can't quite, like, see the whole picture. And if that's really where we're going with this, then I'm pretty happy, because that's a cool thing to talk about. Especially in a game like this, you know? So I think that's a really neat thing, and I hope it continues to go in that direction, and it surprises me with that. Like, I'd be pretty fucking jazzed if that's where we're going with this game. But yeah, so that's kind of what I wanted to mention. And so on that, it's morning right now. And I have like a face full of fucking pollen. So during the day I'm fine, and then like in the morning and at night, you know, the 2 times that I record this. So anyway, the fact that Kaname had that reaction to like Misa having the brother, and this whole thing about Kasha being like, oh yeah, I want to kill the person, I want to die with the person I love at the moment of our supreme happiness and make our happiness last forever. And this whole kind of thing about, like, you know, him and Ichika and Misa being like family to each other and wanting to continue on with that forever, that points a little bit more toward like Kaname being the mastermind, you know. Could also point toward Ichika trying to make him happy, you know, with this kind of thing, with this logic. So I don't know. I'm kind of intrigued now. All right, I'm more intrigued. The longer this game goes on, the more I like it, and it's a shame because the beginning is such a slog, but once you get past that, it's actually getting kind of interesting. So hey, anyway, let's finish up this part, and then I'll wrap up this episode. Hopefully, I can get this up by like Friday, kinda. Yeah, probably like Friday night in Western Hemisphere world, so we'll see. Anyway, Alice,
Hey, Kaname-kun, I have a couple of questions for you. Or you said you had a couple questions for me. Ah. She wants to know what I want to ask, huh? さっきのは偶然か？ So earlier, was that just a coincidence? 何が？ What? いや、なんでもない。 No, it's nothing. It wasn't from my words. Tadenomiya Kasha had been shaken by Alice's words. The moment that Alice said it was a rule, that was the moment when she started to break down. Perhaps because it was Alice saying it, that was what made her shake? ま、いいけど。 Meh, alright, whatever. Alice grinned while looking at me, and I had to think that it certainly wasn't a coincidence. いやー、今回の議論も強引だったね。 Man, I gotta tell you, you really pulled one out in that argument back there. おかげでカーシャちゃんの危ない秘密も見られたことだし、楽しませてもらったよ。 Thanks to that, we were able to see Kasha-chan's really dangerous secret, and I had a lot of fun. 僕のためにやってることじゃないっていうのは分かってるよ。 I know, you're not doing this for my sake. 君たちのさっきの言葉を借りるなら、君の意思なんて関係ないよ。僕はただ記録するだけ。 To borrow what you said earlier, I really don't care about your opinion. Basically, that has nothing to do with it. I'm just gonna remember it. 記録？そういえば、さっきも言っていたな。 Wait, you're gonna remember it? Like, record it? Speaking of that, you said something earlier. 言ったっけ？まあ、どうでもいいじゃない。それじゃあ、外に出ようか。 Huh. Did I say something? Ah, well, who cares? Alright, let's get out of here. And the second election was over. Alright guys, this finishes up the second episode for this week. Like I said, I will most likely put this up hopefully on Friday, American time. Maybe if I get really, if I'm not too beat up on Friday night and I have some time, maybe I'll sub it on Friday. So, it might go up on Friday morning, Western Hemisphere time, who knows. Alright, anyway, thanks for joining me guys, sorry about last week. Oh man, it was insane, I had so much stuff going on for work. So, now things have calmed down just a bit. This week and next week are not quite as busy at work, so, I'll be able to not have a problem so much. Anyway, I'll see you guys next Wednesday. Later!